about the evolution of your character on the show, each of you? The what, sir? The evolution of your character. Qu'est-ce qu'elles pensent de l'évolution de leur personnage pour chacune d'entre elles? Well, I was actually just talking to someone, and I wasn't able to put it so succinctly, so now that it's fresh in my mind to be able to communicate what I feel about this is a great question for me personally, thank you. So with Cammie, she started very pure and very forgiving and understanding, and I think we are celebrated for being like that as women. And then she had a turn of events and became a vampire and and was afraid to go into that part of herself because she knew there was an anger in her and a darkness in her that was, that had rage. She had a rage in her, and she was ashamed of that. And I appreciate that she was given the opportunity to face that rage and embrace it and incorporate it into her and so she was able to be more of a complex character as a whole. And I actually do really appreciate that they gave me an opportunity to portray that as a female character, because I think we often are told to suppress our rage or feel shame about our rage, but honestly, you should feel rage in moments. That's actually that's like something that's going to protect you. If something isn't right and you feel angry about it, let yourself feel angry. There's nothing to be ashamed of, and I appreciate that about that part of my character. Donc elle remercie pour cette question. Elle dit que le personnage de Camille commence en étant un peu innocente, pure, ce que la société attend souvent d'une femme, et qu'après il y a eu un changement dans son personnage quand elle est devenue vampire, et qu'elle a ressenti, en tout cas le personnage, beaucoup de colère, même de la rage, et qu'elle a honte de ça en fait, parce que les femmes, on ne doit pas trop exprimer la colère, la violence et tout, et du coup en fait elle apprécie beaucoup le fait qu'ils aient pu la laisser montrer ça dans la série, qu'elle a cette part d'elle, qu'elle l'assume, et c'est important de vivre toutes ces émotions et de les assumer, et d'être en colère ou d'avoir de la rage, c'est aussi une manière de se protéger, et du coup ressentir ces choses-là, c'est ok, il n'y a pas de honte à ressentir tout ça, donc elle est contente d'avoir pu le montrer à la télévision. Yeah, well, I think that being able to portray a very young character, starting out, Hope was only like 7 years old, and when we wrapped, I was 8, so it was about a year that I had to portray Hope, but she was in the very beginning stages of understanding who her father was, and she was learning about her family, and she was learning about her magical powers, and it was just like a lot for her, a lot of evolution. Yeah. So I just think that, yeah, I'm just very lucky, very blessed to be able to portray her as like her beginning stages in life. And yeah, I'm just proud of the person that Hope became, for sure. Elle dit qu'elle est très contente, alors elle a joué que le personnage à peu près 1 an et demi, et qu'elle l'a joué donc de ses 7 à 8 ans. Donc en fait, elle a joué le personnage qu'au début de sa vie, mais qu'elle est très contente parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre la relation avec son père, le développement de ses pouvoirs, il y a beaucoup d'émotions aussi à gérer, et donc elle est très heureuse d'avoir pu porter ça à l'écran et d'avoir incarné cette évolution de son personnage, un peu rapide peut-être, mais très intense. I think Freya's evolution was ultimately towards being more free and kind of accepting herself and allowing herself to love and be free. At the beginning, I think she was obviously so protective of her family, but she really put them before herself, which in some cases is not a terrible thing, but I think to a fault she did. And then over time, I think she decided, to finally allow herself to have love with Keelan, and that was like a huge evolution, and just be more free. I think you see her, she's kind of uptight and, very protective and serious in the beginning, and then she becomes more free and herself. And not to mention her voice. At the beginning, she was very 4,000 years, very old. And then she became, more free. Yeah.
Alors pour elle, elle trouve que son personnage a beaucoup évolué et a pris de plus en plus de liberté dans ses émotions, dans ce qu'elle fait, etc. Elle dit qu'elle est très loyale, mais beaucoup dans la protection de sa famille, peut-être trop, parce que ça lui coûte du coup quelque chose, mais on la voit qui devient de plus en plus libre, qui se met à aimer. Sa relation avec Kylian aussi, c'est une preuve de ça. Elle dit même dans sa façon de parler, ça change. Au début, elle est là, il y a 4000 ans, et puis après, elle parle totalement différemment au fur et à mesure de la série, parce qu'elle est plus libre, même dans sa manière de s'exprimer.